This morning I'm supposed to talk about why we are thankful. Esta mañana quiero hablarles de por qué estamos agradecidos. And so I could sum it up in one verse and be done in about 45 Y seconds. pudiera hacerlo con un verso y estar terminado en 45 segundos. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave us his son que ha dado a su Hijo unigénito, who promised us eternal que life. nos prometió vida eterna. And that he did not come to judge the world, No vino para juzgar el mundo, but to save the world. sino para salvar el mundo. But because I'm a preacher, I'm Pero not going to porque soy stop there. predicador no voy a parar ahí. I want to tell you a story Quiero contarles una historia from one of my favorite chapters in the book of Mark, de uno de mis capítulos favoritos en el libro de Marcos, chapter 5. capítulo 5. Jesus and his disciples have been on the Sea of Galilee, Jesús y sus discípulos habían estado en el mar de Galileo and Jesus has calmed the y storm Jesús había calmado, tranquilizado el mar to the amazement of his disciples. y están asombrados sus discípulos. And as they continue on their journey, Y they mientras siguen land en su viaje en la tierra, in the region of the en Gerasenes, la región de Jerezim, which is Gentile country. que es tierra de gentiles. And so as Jesus gets off the boat, Así que cuando Jesús sale del barco, a man who had been in the tombs came running toward him. un hombre que había estado en las tumbas le vino, le acercó corriendo. He was a man that could not be chained Era un hombre que no podían atar, or bound. ni podían poner cadenas. And in these tombs he howled, En estas tumbas él aulló and he cut himself with sharp y se stones, cortaba con piedras for he was possessed. porque era poseído de demonios. But as soon as he saw Jesus get out of the boat, Pero al momento que vio a Jesús, he ran corrió toward Jesus, hacia Jesús and he fell at his feet. y cayó a sus pies And he said to him, y le dijo: "Why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God?" ¿Por qué estás interfiriendo conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Now it's interesting that what the demon says next Ahora es interesante lo que el demonio dice próximo. goes like Es this: algo así. "In the name of the Most High En God, el nombre del Altísimo, don't torture me." no me atormentes. So the demon Así que el demonio recognized reconoció that Jesus was the Son of que God. Jesús era el Hijo de Dios. And there was still enough left of the man's humanity, Había suficiente de la humanidad dentro de ese hombre, though he was possessed, aunque era poseído, that he ran to Jesus que le corrió a and Jesús fell at his y se feet cayó a sus because pies, he knew porque that sabía Jesus could help him. que Jesús le podía ayudar. Jesus asked the demons and the man, Jesús les preguntó a los demonios: what is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman? Legion is my name, for we are many. Legión, porque somos muchos. And so they begged Jesus, don't send us to that far off place. Así que rogaron: no nos envíes por lejos. Now it just so happened that nearby there was a herd of pigs, about 2,000 in all. Cerca había un rebaño de cerdos, más o menos 2,000, And the demons said, send us into those y los pigs. demonios dijeron: envíanos ahí, en los cerdos. And so Jesus sent them into the pigs. Así que Jesús los echó en los cerdos And the pigs ran down the steep hill. y los cochinos corrieron por la colina abajo. Él es semiprofesional, no puedo hacer esto. And they ran into the water Y where they corrieron en el drowned. agua donde se ahogaron. The herdsmen of the pigs saw this happening, Los pastores de los cerdos lo vieron, and they ran into town, así que corrieron en el pueblo and they told everyone what y had les dijo a happened. todos lo que había pasado. The crowd came out of the towns, Salió muchedumbre and they saw y Jesus, vieron a Jesús and they saw the man who had been possessed by y demons, vieron al hombre que había estado poseído por demonios, clothed and llevando ropa in his right mind, y pensando correcto, sitting at the feet of sentado a los Jesus. pies de Jesús. This caused great fear in the crowd. Este les dio mucho miedo
al público. And they were so afraid Ellos tenían that tanto miedo they begged Jesus to leave. que rogaron que Jesús saliera. So as Jesus got back in the boat to leave, Así que mientras Jesús subió en el barco para salir otra vez, the man who had the demons cast out of el him hombre quien había sido sanado begged to go with Jesus. rogó que fuera con Jesús. But Jesus said to him, Pero Jesús le dijo, "No, go home to your family no, regresa con tu familia and tell them everything the Lord has done y for diles you." todo lo que el Señor ha hecho para ti. And so he did, and Así que lo hizo. he began to proclaim the great things Él empezó a proclamar las grandes cosas that Jesus had done for que him. Jesús había hecho. And everyone that heard the story Y cada persona que había escuchado la historia was amazed. fue asombrado. So after Jesus is back in the boat, he goes back to the other side of the lake. Así que Jesús una vez más cruza el lago. As he gets off the boat on Cuando the sale other side of the lake del barco en el otro lado, at Capernaum, en Capernaum, Jairus, the leader of the local synagogue, Jairo, líder del sinagoga local, fell at Jesus' feet, se cayó a los pies de Jesús también, pleading fervently with him, pidiéndole, saying, "My little daughter is dying. diciendo, mi hijita está muriendo. Please come and lay your hands Por on favor, her ven, ponte las manos en ella para que se recupere, so that she can live." para que viva. Jesus went with him, Así que Jesús fue con él and the crowd of people that had gathered around y la Jesus muchedumbre followed que him. estaba cerca. In that crowd, on the fringes of the crowd, Y en medio de la muchedumbre was a woman who had suffered for 12 years from constant bleeding. había una mujer que sufría por 12 años un sangre que siempre se le fluía. Now, the thing you have to La understand, cosa que tiene que entender, that this woman, as she was bleeding, que esta mujer mientras sangraba was unclean to all of the people around her. era impura con toda la gente alrededor de ella. And no one should be touching Y her nadie podía tocarle or be around her. o estar cerca de ella. But she had heard the stories about Jesus. Pero había escuchado las historias de Jesús, And so she said to herself, así que se dijo a sí if, misma, if I but touch the si hem yo of his solamente garment, tocara el manto de su vestido, I will be made well. yo seré hecha sana. Now understand that this woman had been sick for 12 years, Entienda que esta mujer había estado enferma por 12 años and she'd gone to many physicians, many y había ido a healers. muchos doctores. And the physicians and healers at the time Y los doctores en aquellos días charged people Cobraban to be healed. para curarse. So over that 12-year period, Durante estos 12 años she had spent all of her money había gastado todo su dinero and was broke, y ya no tenía. and in fact was getting no better, but was Y getting no se worse. curaba. So she comes up behind Jesus in the crowd, Así que se le acerca a Jesús and she touches the hem of his y robe. toca su manta. If I can but touch the hem. Si solamente pudiera I tocarlo, will be yo healed. seré sanada. Immediately after touching the robe, Inmediatamente the bleeding stopped, la sangre se paró. and she could feel that she had been healed of Ella this se terrible sentía affliction. sana de esa aflicción. Jesus realized that power had gone out from Jesús se him, dio cuenta de que poder le había salido and he said, "Who touched y me?" dijo, ¿quién me tocó? He kept looking around, miraba and nobody was coming y forward. nadie se acercó. Finally, the woman realized Por fin la mujer se dio cuenta that Jesus wasn't going to leave her que alone. Jesús no iba a dejar. And so she came forward, Así que se acercó ella and she knelt at his feet, y se arrodilló and she told him y le dijo the whole la story. historia. The story that we still talk La about historia que 2,000 todavía years hablamos later. 2000 años después. The whole story about her healing. La historia de su sanación. Now understand Entiendan, that Jesus was not supposed to talk to women Jesús in no public, debía hablar con mujeres en público. and women were not supposed to talk to men in Tampoco public. mujeres debían hablar con hombres en público. And so this conversation Así que esta conversación was outside the bounds of normal society. era fuera del normal. But in the story, Pero en la historia,
we understand that they come together Entendemos que se for juntan community para la comunidad, and that she was restored que ella fue restaurada to the community a la comunidad, because she was now clean. porque no era limpia. After she was done telling her story, Después de su historia, I can imagine Jesus puedo yo imaginar Jesús helping her up out of the dirt, ayudándole del barro and he says to her, y le decía, "Daughter, your faith has hija, made you tu well. fe te ha curada, Go in peace." sal en paz. Now notice that he uses Fíjense. the term daughter, Usa la palabra hija, which is a very intimate term, que es un término de cariño, especially when used in public from a man speaking to a woman. especialmente en público entre un hombre y una mujer. So once again, he reaffirms that she has been reestablished Una in the vez más, community. él reafirma que ella está restablecida en la comunidad. In the meantime, Mientras tanto, messengers came from Jairus' household, mensajeros llegaron de la casa de Jairo and they tell him, "Your daughter is dead. Y le dicen, Don't trouble the rabbi anymore." tu hija está muerta, no molestes más al rabí. Jesus overheard what they were saying, Jesús escuchó lo que habían dicho, and he says to Jairus, "Don't be afraid. le dijo a Jairo, no Have temes, faith." ten fe. So Jesus stopped the crowd from following him, and he took Peter, James, and John, Así que Jesús dejó la muchedumbre y tomó a Pedro, a Santiago y Juan, and when they got to the house, y cuando llegaron a la casa de Jairo, there was a crowd inside weeping and wailing, había mucha gente llorando mourning this girl's death. la muerte de esta niña. Jesus says to the mourners, Jesús les dice a los que lloran, "This little girl's not dead. She's only asleep." esta niña no está muerta, solamente duerme. And they all laughed at him. Se les rieron, They laughed and laughed and laughed and rieron, laughed because they knew that she was dead. porque sabían que estaba muerta. Jesus made the crowd leave the house, Jesús los puso por afuera, and Jesus took the little girl's mother and father, así que tomó los padres de la niña, Peter, James, and John, Pedro, Santiago y Juan, into the room, en el cuarto, and he took the little girl by the hand, tomó la niña por la mano, and he said to her, "Little girl, le dijo, niña, get up." levántate. And the little girl got up, Y ella se levantó and she walked around the room. y caminó por el cuarto. And Jesus said, Y "Give her Jesús something to eat. She's Dijo, dale algo hungry." de comer, tiene hambre. And then he told the people in the room, Entonces les dijo a la gente en el cuarto, "Don't tell anyone what you've seen." no digas nada a nadie que lo que han visto. Of course, Claro, we know that they did tell what they had sí, seen, sí le dijeron a because otras it's written personas, down for us. porque está escrito para nosotros. But what I want to tell you Pero lo que quiero about this decirles story de and esta why historia we are y thankful por qué for estamos God, agradecidos, there are three different people hay tres diferentes tipos de personas that came to Jesus. que llegaron a Cristo. The man with the demon possession, El hombre poseído del demonio, the woman who was unclean, la mujer impura and the leader of the synagogue. y el líder de la sinagoga. So what this story tells me about thankfulness Lo que la historia me enseña a mí de la gratitud, is that no matter what your history is, no importa tu historia, whether you feel like have done awful things si sientes because que hayas hecho you cosas felt like you've been horribles, possessed by an evil como spirit, poseído por un espíritu or that maligno, you've just sinned, o que había pecado recientemente, and that you're separated y from que estás society, separado de la sociedad, and if you feel like you're y unclean, sientes impuro, and that you're not part of a y community, no eres parte de la comunidad, and if you are the leader of the o synagogue, si eres líder de sinagoga, if you are well respected si eres and muy righteous, respetado y justo, all of those people todas esas personas were able to come before Jesus. podían llegar a Jesús, They knelt down in se front of him. arrodillaron enfrente de él, And if you can't kneel, y si no pueden arrodillar, you can sit pueden sentar, because your knees may not allow you to porque kneel. tal vez las rodillas no funcionan así, But that we all can come before pero Jesus todos nosotros podemos acercarle a Jesús and tell him our y story decirle nuestra historia and know that he will listen to our y story saber que Él nos escuchará
And know that He wants to restore y us que quiere restaurarnos to the fullness of our humanity, a la plenitud de nuestra humanidad. as that humanity is created in us by Porque God. esta humanidad está creada en la imagen de Dios. And so this week, Así que esta semana, as we celebrate mientras Thanksgiving celebramos el Día de Acción de Gracias here in the United aquí en States, Estados Unidos, stop and Párense. be thankful y sean agradecidos that Jesus que Jesús is there está ahí for each para cada and every one of uno de us. nosotros. And that's the good news for Y us. esas son las buenas nuevas. And that's why we're thankful. Y por eso estamos agradecidos. And that's why we can go about our daily Y lives por eso podemos pasar por nuestras vidas diarios, knowing that Jesus walks with us. sabiendo que Jesús está con nosotros. Share that Comparte love esto, este amor that Jesus has shared with us que Jesús nos ha compartido con nosotros, with those to whom Jesus sends you, con la gente en tu sendero esta semana, or with those to whom Jesus brings to you, con la gente que se te acerque esta semana, so that they too can know the love para and que ellos fellowship también conozcan el amor, la hermandad of Jesus de Christ. Jesucristo. Amen. Amén.